எந்த ஒரு பெரிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்குள்ள ரெண்டு விஷயம் இருக்கும். ஒரு சைடு மனுஷனுக்கு நல்லதை கொடுக்கறது, இன்னொரு சைடு அதை யூஸ் பண்ணி மத்த தேவையில்லாத விஷயங்க பண்றதும் இருக்கும். அது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் அஸ் டு ஹேண்டில் இட் கரெக்டா அதை ஹேண்டில் பண்ணி நம்ம மனித சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ள விஷயங்களை நம்ம செய்யறது நம்மளோட கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன். I think I'm happy to take நீங்க questions இருந்தா கேட்கலாம், and let's start discussing. If you have any questions, share your thoughts, share your questions. Let's discuss. Okay. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Hello. With great responsibility comes with great power comes great responsibility ன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட முடிச்சிருக்கீங்க. Thank you for that. It was very wonderful தமிழ்ல. நம்ம Q&A எடுக்கலாம், இப்போ questions எடுக்கலாம். அதை கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு டாக்டர் ஜெயக்குமார் இருக்காரு. he is also part of செவிக்குணவு டீம். அவர் போறாரு. ஸோ அவர் கொஞ்சம் எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல பேசினா கேட்காது இல்லையா, அதனால ஜெயக்குமார் இஸ் கோயிங் டு கிவ் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறமா வரிசையா ஒவ்வொருத்தர் கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கலாம். ஜெயக்குமார், ஓவர் டு யூ. வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். ஓகே, மோஸ்ட் ப்ராபப்லி என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட வீடியோ ஆன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் இப்போ திடீர்னு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா ஒரு இடத்துல ஹெல்ட் அப் ஆயிட்டேன். அதனால ஆஃபே தான் நான் அந்த ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேடம். நீங்க நான் கடைசி நேரத்துல வந்து கேட்டாலுமே நீங்க பேசுறது ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சுது. ரொம்ப அழகா டைரக்ட் பண்ணீங்க. ரொம்ப நன்றி. இப்போ அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்டு கேட்குற எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா, உங்களுக்கான நேரம் இது. கேள்விகளை கேட்கலாம். நீங்க கேள்விகளை கேட்கும்போது உங்க கேள்விகளை மட்டும் கேளுங்க. சஜஷன்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் அது கடைசி நேரத்துல நீங்க வச்சுக்கலாம். கேள்விகள் எதா இருந்ததுன்னா அது ரத்தின சுருக்கம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ரத்தின சுருக்கமா கேட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் பிறர் நிறைய கேள்விகளை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும். யாரோ ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா அதே கேள்வியை மறுபடியும் நீங்க கேட்க வேண்டாம். ஸோ கேள்வி கேட்குற நீங்க முதல்ல உங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நான் யாரு கேட்கணுங்கிறத நான் ஒன்னு லீட் பண்றேன், நீங்க கேட்கலாம். முதல்ல யார் கேட்க போறீங்க? ஜெயக்குமார். சார் சொல்லுங்க சார். I am Satyanarayana from Chennai, Kalpana. Excellent presentation. நானும் ஒரு ஆசிரியர். நீங்க வந்து இந்த தலையெழுத்து மாற்றம்னு சொன்னீங்க இல்லையா, இந்த நீங்க அப்போ இந்த வாட் அபவுட் ஹியூமன் எத்திக்ஸ், வாட் இஸ் தி சொசைட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் யூ ரைஸ்? Very good question. As I said, இது ஒரு இருமுனை கத்தி மாதிரி. One should be using it really carefully. One thing, ஒரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா கையாள வேண்டியது என்னன்னா, money should not determine the use of technology. So இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க, ஓகே இன்னைக்கு நாங்க rare genetic diseasesனால தாக்கப்படுற ஃபேமிலிஸ்க்கு let's do something great அப்படின்னு தான் கொண்டு வருவாங்க. But when money takes over, that's it. You lose the control. உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பணம் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் you can't have a control. Though நான் நிறைய விஷயம் இதுல பத்தி பேசலனாலும் about there is a concept of designer babies ன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதுதான் இந்த டெக்னாலஜியோட பெரிய ஆபத்தாவும் I would say பயனாவும் கருதப்படுது. ஆபத்துன்னு நான் நிறைய ஆபத்துன்னு தான் பாக்குறேன் இன்னைக்கு தேதிக்கு. Because it's just a 6-year-old technology and I believe that நம்ம இன்னொரு 30-40 வருஷம் படிக்கணும் இந்த டெக்னாலஜி. ஐ திங்க் டெக்னாலஜி மட்டும் இல்ல, நம்ம ஜீனோமும் நம்ம ஹியூமன் ஜீனோம் வந்து ஒரு கடல் மாதிரி. அந்த கடல்ல நம்ம ஒரு 2% தான் நம்மளுக்கு தெரியும். இன்னும் நம்ம அதுல 98% நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியாது. அதை இன்னும் நிறைய படிக்கணும். அதை படிக்கிற வரைக்கும் ஐ திங்க் இந்த டெக்னாலஜி ஒரு உயிரினத்தோட தலையெழுத்த அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்பெஷலி இன் ஹியூமன்ஸ், அதாவது தே சே இன் ஹியூமன்ஸோட எவல்யூஷனையே டைரக்ட்லி பைபாஸ் பண்ணக்கூடிய சக்தி இந்த டெக்னாலஜிக்கு இருக்குன்னு. ஸோ இட் ஷுட் பி அவாய்டட் and it must be avoided at this stage. நிறைய ethical regulations are not very clear in certain countries. If you see some early stages la dhaan. So I believe that it should not be rolled out for editing embryos or any such aspects before we study it properly. You're muted, sir. வேற யாருக்கா கேள்வி இருக்குங்களா? இந்த ஜீனோம் எடிட்டிங் மூலமா இருக்கிறதுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்? இது இன்னும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வரதுக்கு
in some areas there are இப்போ CRISPRனால விளைஞ்ச ஃபுட் தட்டுக்கு வந்துருச்சு சாப்பிடறதுக்கு, that is there. சில ஏரியாஸ் ரொம்ப டைட்டா கண்ட்ரோல் பண்ற நீட் இருக்கிறதுனால சில ஏரியாஸ் வந்து இன்னும் டைம் எடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எங்களோட குடும்பத்துல ஒரு மரபணு சார்ந்த ஒரு வியாதி எங்க குடும்பத்தை வழி வழியா தாக்குது, இதுல இருந்து நாங்க எப்படி வெளி வரணும்னு ஒரு குடும்பம் நினைக்குதுன்னா, அந்த விதமான அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு we will have to wait. இன்னும் நம்ம எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ டோன்ட் நோ, மேபி அசுர வேகத்துல இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. இது வரைக்கும் இவ்வளோ வேகமா ஒரு டெக்னாலஜி வளர்ந்து, அதுவும் பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் இவ்வளோ குவிக்கா மார்க்கெட்டுக்கு வந்தது கிடையாது. இப்ப கோவிட் டெஸ்ட் வரைக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. பட் எந்த அப்ளிகேஷன்ன்ற பொறுத்து டைம் வேறுபடும். இப்ப நீங்க இப்ப கோவிட் டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு 6 மாசத்துலயே வந்துருச்சு இந்த டெக்னாலஜி. ஐ மீன், இட் இஸ் பீங் யூஸ்ட் டு டெஸ்ட் கோவிட், the presence of the SARS-CoV-2 virus. ஆனா மனுஷனை எடிட் பண்றதுன்னு வரும்போது நம்ம இன்னும் ஐ திங்க் கண்டிப்பா ஒரு 30-40 வருஷம் வெயிட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். குட் ஈவினிங் மேம். தேங்க்யூ. நான் சோபனா. ஹாய். ஹாய் மேம். ஸோ ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து அந்த எத்திக்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கும். எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் மட்டும் தான் மேம். அதாவது இது இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் வித் எத்திக்ஸ். இது வரைக்கும் எவல்யூஷன் படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிப்படியா தான் வந்து இந்த நிலைமைக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ ஒரு சின்ன ஜீன்ல ஒரு சின்ன மாற்றம் நிகழுது. உதாரணத்துக்கு இப்ப நமக்கு உடம்பு ஃபுல்லா முடி இருந்தது, இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ரி கிடையாது, ஹியூமன்ஸ் ஆர் நாட் ஃபர்ரி. ஸோ இந்த ஜீன்ல வந்து அது சப்ரஸ் ஆயிருக்கு, இல்ல அதுல மாற்றம் நடந்திருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு 400-500 வருஷம் தேவைப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இது எல்லாம் இயற்கையில இது வரைக்கும் தானா நடந்துட்டு இருந்தது. மேன் வந்து கொண்டு போய் ஜீன்ல கை வைக்கல. பட் இப்ப நம்ம அதை வைக்கும் பொழுது இதோடைய நம்ம வந்து அந்த வேகத்தை அதிகப்படுத்துறோம். அந்த மாற்றம் எவால்யூஷனோட வேகத்தை தான் ஒரு வகையில நம்ம அதிகப்படுத்துறோம் நம்மளா செயற்கையா. சோ இதோட விளைவு யாராலுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாத ஒன்னாதானே இருக்கும். சோ ஒரு சயின்டிஸ்டா உங்க பார்வையில இதை நீங்க எப்படி அணுகுவீங்க, என்ன பதில் இதுக்கு கொடுப்பீங்க ஹியூமன் கைண்டுக்கு? True. Humans already don't follow the survival of the fittest rules of nature. இல்லையா? நேத்து தான் என் பையன் வந்து என்கிட்ட சொன்னான், you know one thing, we don't we fell out of the survival of the fittest because of technologies. அது நான் நேத்து அவ்வளவு நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் உட்காந்து. And it is indeed true, because நம்ம வந்து நேச்சரோட அந்த ரூலுக்கு கட்டுப்படலை because of our intellectual capabilities, number one. Number two, rightly நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் நம்மளால இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மாற்ற முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், குவாலிட்டிஸ் இப்ப நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா ஸ்கின் கலரோ இல்ல இன்டெலெக்சுவல் கேப்பபிலிட்டிஸ், மசில் வர வைக்கிறது, லைக் ஸ்டேச்சர், ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து they are controlled by hundreds of genes மா. இட்ஸ் நாட் பை ஒரே ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்றது கிடையாது. அதனால இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண முடியுமான்றது எனக்கு இன்னைக்கு கொஸ்டின். மேபி நாளைக்கு somebody may prove me wrong, but not just my question, but scientific community thinks that it's not easy to use the CRISPR யூஸ் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே தீர்வு கண்டுபிடிக்கும்ன்றது போய். ஓகே, எதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிப்போம்னா ஒரு ஜீன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்ற விஷயங்களை நம்ம மாத்தலாம், ஒரே ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம மாத்தலாம். So it is indeed நீங்க சொல்ற மாதிரி ஹியூமன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிசேரியன்ஸ் இல்லைன்னா இன்னைக்கு எத்தனை பேர் உயிரோடு இருப்போம் இல்லையா? என்னோட சேர்த்து கிடையாது. ஸோ we have fallen out of the survival of the fittest. So we don't really we are not controlled largely by nature, but situations like COVID tells us that nature will take control. That's another thing, but we are not controlled largely by nature, but there is a need to balance. This is what I can say. Technologies are good, they will help, but there is a need. ஒரு நீட் இருக்கு, பேலன்ஸ் பண்ணணும். நம்ம தேவைக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணணும், அளவா யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் தேவைப்படுது. we need இந்த மாதிரி நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் தேவைப்படுது. இப்ப நீங்க போய் சொல்லலாம் நாளைக்கு, இப்படி ஒண்ணு இருக்கு, இதை வந்து நல்லதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயத்த நல்ல விதத்துல யூஸ் பண்ணலாம். பிளாஸ்டிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம நிறைய ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்மளுக்கு லெசன்ஸ் இருக்கு, இதுக்கு முன்னாடி இருக்க லெசன்ஸ் இருக்கு கத்துக்கிறதுக்கு. நம்ம எதெல்லாம் நம்ம சரியா யூஸ் பண்ணல, அதனால என்ன விளைவுகள் சந்திச்சிருக்கோம், அதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நாளைக்கு நம்ம தலைமுறைக்கு எப்படி விட்டுட்டு போறோம் இந்த உலகத்தை அப்படின்னு நம்ம அந்த லெசன்ஸ் நம்ம படிச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும். ஐ திங்க் எனி டெக்னாலஜி ஃபார் தட் மேட்டர் கேன் பி யூஸ்ட், பட் ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது. someone says okay வாங்க நீங்க என்னோட IVF கிளினிக் வாங்க, CRISPR யூஸ் பண்ணி நான் உங்க பேபிக்கு இந்த கலர் கொடுக்குறேன், இந்த கண்ணு கொடுக்குறேன், இந்த முடி நீட்டு கொடுக்குறேன், இப்படிலாம் யாராவது சொன்னாங்கன்னா
you should tell them to just shut up and go. Yeah, that's sorry I have to use that word because அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஃபேர்மா இருக்கணும். நீங்க நமக்கு என்ன தேவை, நம்மளுக்கு பாடம் நிறைய இருக்கு, முன்னாடியே நம்ம கிட்டே இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். நம்ம நீர்நிலைகளை எப்படி நம்ம சேதம் பண்ணி வச்சிருக்கோம், நிறைய இருக்கு நம்ம கிட்ட கத்துக்கிறதுக்கு, நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. நம்ம சோ இன்னைக்கு மேல இது மட்டும் இல்ல, எந்த டெக்னாலஜியா இருந்தாலும் அதை வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சு அதுல இருக்க ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் சொல்லுவாங்க, நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் பார்த்து and we have to follow the facts and act accordingly. Thank you ma'am. Thank you madam. மேடம், ஒரு ஆக்சுவலி நைஸ் டு டாக் வித் யூ. ரொம்ப லைக் ஒரு கோல்டன் மூமெண்ட் மாதிரி இருக்கு. ஜெனடிக்ஸ் வந்து இவ்வளோ சுருக்கமா ஒரு காமனருக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லவும் முடியாது. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஒரு வார்த்தையுமே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது, ஆனா 2 கொஸ்டின் மட்டும் நான் கேட்க விரும்புறேன். இப்ப நீங்க ஜீன்ஸ் பாத்துருப்பீங்க. லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸால இந்த ஜீன் மாறுதுன்னா அத கூட மாத்த முடியுமா? லைக் இப்போ ஒரு பாடி ஒருத்தங்க அதுல கூட சேஞ்சஸ் இருக்கா? அப்படி கூட சேஞ்சஸ் ஆகுமா ஜீன்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றத்தினால ஜீன் மாறுதா? அது ஒரு கேள்வி. 2வது கேள்வி வந்து நீங்க இப்ப சொன்னீங்கல்ல, ஒரு செல்லுமே ரொம்ப பிரில்லியன்ட்லி பிளான்டு, நம்மளை பத்தி நம்மளே ப்ரௌடா இருந்துக்கணும் அப்படின்னு. அப்படி நீங்க வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா லேப்ல பார்த்து உங்களுக்கு நீங்க சூப்பர் அப்படின்னு இது பண்ற ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு தகவல் சொல்லுங்களேன். எக்ஸலென்ட் क्वेश्चंस. உங்களை பத்தி இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிக்க சொல்லி ஜெயக்குமார் சொன்னாரு, உங்களை பத்தி இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிக்கோங்க. சாரிங்க, நான் வித்யா, நான் லண்டன்ல இருக்கேன். நான் வந்து அந்த வித்யா சுரேஷோட ஜூனியர் நானு. ஓகே, எக்ஸலென்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, நம்ம வாழ்க்கை முறையினால நம்ம ஜீன் மாறுதான்னு கேட்டீங்க இல்லைங்களா? எஸ், மாறுது. அதனாலதான் நம்ம கேன்சர்ஸ் மாதிரி வியாதி எல்லாம் வருது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஸ்மோக் பண்றவங்களா இருந்தாங்கன்னா, கண்டினியூஸ் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் ஸ்மோக், நிக்கோட்டின் வந்து நம்ம லங் எபித்தீலியல் செல்ஸ்ல போயிட்டு மாற்றத்தை உண்டு பண்றதுனால தான், அந்த ஜீன்ல மாற்றத்தை உண்டு பண்றதுனாலதான் நமக்கு கேன்சரே வருது. ஸோ கேன்சர் இஸ் a பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வாழ்க்கை முறையினால நம்ம ஜீன் மாறுது, ஜீனால செல்கள் மாறுது, செல்கள் மாறுறதுனால திசுக்கள் மாதிரி நோயா வருதுன்றதுக்கு கேன்சர் இஸ் a வெரி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ 2வது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு விஷயம் கேட்டீங்க இல்லைங்களா? இப்போ நீங்க ஒரு செல்ல வந்து டெலிபரேட்லி, இப்போ நாங்க லேப்ல செல்ஸ் வளர்க்குறோம், ரைட்? ஸோ வளர்க்குற செல்ஸ்ல வந்து நாங்க இப்போ ஒரு திடீர்னு அந்த செல்ஸ்க்குள்ள ஒரு ரொம்ப டாக்ஸிக் மாலிக்யூல் ஆட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கல்ச்சர் ஃபிளாஸ்க், அந்த ஃபிளாஸ்க்குங்கிறது ஒரு ஸோ லெட்ஸ் சே இந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளவு சின்னதா தான் இருக்கும், இவ்வளவு சின்னதா இருக்கு. ஏன் இதுக்குள்ள நாங்க செல்ஸை வளர்த்துட்டு இதுக்குள்ள நாங்க ஒரு ட்ரக் ஆட் பண்றோம்னா, ஒரு ட்ரக் ஆட் பண்ணி 2 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம செல்ஸ்க்குள்ள இருக்க ஒரு லிட்டில் கம்பார்ட்மெண்ட் சிக்னல் பண்ணும், அலர்ட் பண்ணும். மைட்டோகாண்ட்ரியான்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியான்ற ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து SOS சிக்னல் அனுப்பும். ஏன்னா அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் வந்து ஒரு சென்சர் மாதிரி. மைட்டோகாண்ட்ரியா they say பயோ எனர்ஜெட்டிக் ஃபிட்னஸ் ஆஃப் த செல்ல வந்து கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ற ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா. 2 மணி நேரத்துல அந்த செல்லுக்கு உள்ள இருக்க அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா சிக்னல் பண்ணும் எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும். அதாவது எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் தகவல் அனுப்பும், guys there's something not right. So can you believe it? This just within 2 hours. அது வந்து நம்ம இப்ப நம்ம இருக்கிற டெக்னாலஜி வச்சு 2 ஹவர்ஸ்ல நாங்க படிக்க முடியுது. I don't know the technological limitations எல்லாம் தாண்டா இன்னும் எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த மாதிரி சிக்னலிங் நடக்கும் தெரியல. அத if you see நம்ம செல்ஸ் குள்ள கிட்டத்தட்ட 25,000 புரோட்டீன் வேலை செய்யுது. 25,000 புரோட்டீன் வேலை செய்யுது. இப்போ நீங்க ஆட் பண்ற ஒரே ஒரு அந்த ட்ரக்னால அந்த 25,000 புரோட்டீன்ல சில புரோட்டீன்ஸ் வந்து அளவு மாறும், ஏறும், குறையும், ஏறும். ஸோ இட்ஸ் குவைட், நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே அமேசிங்கா இருக்கும் how they respond. That's one thing that எனக்கு தெரிஞ்சு, oh my god, I think எனக்கே யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு 2 நாள் ஆகுது. 2 மணி நேரத்துக்குள்ள how do you program this? அதுவும் எப்படின்னா, அது மைட்டோகாண்ட்ரியாங்கிறது ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட். நான் மெசேஜஸ் பாஸ் பண்ணோம்னா மெசேஜஸ் எப்படி போகும்? இத்தினோண்டு பாட்ஸ் மாதிரி, ஒரு பபிள்ஸ் மாதிரி அந்த மெசேஜ் உள்ள வச்சு அந்த பபிள்ஸ் உள்ள எல்லாருக்கும் அனுப்பி அவங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலை செய்யணும். ஸோ the cell is like ஒரு நீங்க ஒரு லிக்விட் ஃபில்டு ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது செல்லு. அதுக்குள்ள ரோட்ஸ் இருக்கு. அந்த ரோட்ல வந்து மெசேஜஸ் போயினே இருக்கும். அந்த பாட்ஸ் எல்லாம் நீங்க சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸ் எல்லாம் பாப்பீங்களா, பாட்ஸ்ல ஜூம் பண்ணி போவாங்கல்ல, அதே மாதிரி ஜூம் ஆயிட்டு இருக்கும் மெசேஜஸ். they have little messaging pods.
there's more really. Every day when I go into the lab, my cells are the ones that excite me every day, every second of the day. நான் cells கூட பேசுவேன் daily. Really, I do talk to my cells. You are using device audio ன்னு வருது. Hello. Sorry, yeah. So that's my answer, Vidya. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Question பண்றவங்கள தவிர Vijayan sir's hand is up for some time. Yeah. ஒரே ஒரு செய்தி, கொஸ்டின் பண்றவங்கள தவிர மத்தவங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மேடம் பதில் சொல்லும் போதோ இல்ல கொஸ்டின் கேட்கறவங்க கேட்கும் போதோ நடுவுல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. தேங்க்யூ. என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, am I audible? Yes, sir. என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, டார்வின் தியரியால வர ஒரு எவல்யூஷனரி சேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, தட் இஸ் ஜெனட்டிக்கல் சேஞ்ச், அண்ட் மியூட்டேஷனால வர ஒரு ஜெனட்டிக்கல் சேஞ்ச் இருக்கு, ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்னால இப்ப நீங்க சொன்ன கான்செப்ட்ல வர சேஞ்ச். இந்த மூணுத்துக்கும் என்ன தொடர்பு? இந்த மூணும் ஒண்ணு இல்லையா? Very good question, sir. Excellent question. Darwin's change is, I would say, is the permanent one. It's the permanent one, and it's the one that is a template for us to learn. Number இன்னைக்கு பண்ற இந்த technological improvements இதெல்லாமே டார்வினோட கான்செப்ட்ஸ்ல இருந்து வந்ததுதான் இல்லையா? So Darwin's concept is close to the nature, and that's how nature has designed us. நம்மள நேச்சர் அப்படிதான் வடிவமைச்சிருக்கு, நம்ம அப்படிதான் இருக்கணும். But humans are not like that, right? So we adapt ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா அடாப்ட் பண்ணி நம்மளோட intellectual capabilitiesனால we can change our fate இல்லையா? So humans have the power to change fate. இருக்கிற organismsல intellectual capabilities யூஸ் பண்ணி we have the power to change our fate. But Darwin's is the template. நம்ம இன்னைக்கு பண்ற எல்லாத்துக்கும் மூல இதுவே ஐடியாவே டார்வின் கிட்ட இருந்தா நம்மளுக்கு வருது இல்லையா? And mutations, if you see, mutations is also, if it is occurring, natural நடக்கிற mutations. For example, இப்ப நம்ம சாப்பிடுற cauliflower, turnip, முள்ளங்கி இதெல்லாம் வந்து முதல்ல ஒரு புல் மாதிரி இருந்ததுதான் இல்லையா? புல் மாதிரி இருந்ததுதான். மனுஷன் வந்து நேச்சுரலா, அதாவது in tune with nature, அந்த ப்ரீடிங் பண்ணி மியூட்டேஷன்ஸ் இன்டியூஸ் பண்ணி கொண்டாந்த கிராப்ஸ் தான் வேரியஸ் கிராப்ஸ் இல்லையா? அந்த புல்லுல இருந்து கொண்டாந்துதான் மத்த எல்லா நிறைய நம்ம கன்சியூம் பண்ற கிராப்ஸ். தட் இஸ் இன் டியூன் வித் நேச்சர், ரைட்? அண்ட் தே ஆர் ஸ்டில் ஸ்டேபிள். தே ஆர் மச் மோர், ஐ வுட் சே, சஸ்டைனபிள் as well. நம்ம ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்னால கொண்டு வர சேஞ்சஸ் ஆர் நாட், ஐ வுட் சே, we'll have to wait and see. நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ரொம்ப டக்குன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடி காட்டன், நம்ம பிடி காட்டன், நம்ம சம் வெஜிடபிள்ஸ் இந்தியால இருக்கு இல்லையா? ஸோ we know அதுல இருக்க ப்ரோஸும் தெரியும், கான்ஸும் தெரியும். தோ நானே ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரா இருந்தாலும் when I eat a GM engineered crop, I can feel something, it's not that natural about it, which is not natural about it. That's one thing from a consumer point of view. From a evolution point of view, I believe these things should be heavily controlled, sir. Organisms that are introduced by genetic modifications should be heavily controlled. Nature has its own way of getting back control. So we need to be very careful, I believe. But they're all connected. Number இன்னைக்கு பண்ற genetic engineering takes idea from Darwin's. So they're all connected. But I would put still Darwin's ideas as the most superior one, and the naturally occurring mutations as the most superior compared to what we introduce number genetic engineering methods to introduce. That's my ஒரு சப்ளிமெண்டரி இதுல நார்மலா இப்ப ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் யூசேஜ் பத்தி வரும்போது டிசீசஸ், ஃபேமிலி டிசீசஸ் அந்த மாதிரி விஷயம் தான் பேசுறீங்க. ஒரு ஜெனட்டிக்ஸ்ல வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ், ஒவ்வொருத்தங்களும் எப்படி சிந்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கூட ஒரு ஜெனட்டிக்கல் இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்றோம். தாட் ப்ராசஸை நீங்க எப்படி ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும்? It's very difficult, sir, because one's intelligence is not an excellent question again. ஒருத்தரோட இன்டெலிஜென்ஸை வந்து ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்றது இல்ல. There are hundreds of genes that control, right? So today, as of today, there is no tool, including CRISPR, that can alter
ஒரு மனுஷனோட இன்டெலெக்சுவல் கேப்பபிலிட்டியை ஆல்டர் பண்ற கருவி இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. அதுக்கான வாய்ப்பும் கம்மி. பிகாஸ் ஒருத்தர் கேட்டாரு, என்ன ஒரு ஸ்கை நியூஸ் இன்டர்வியூக்கு போயிருக்கும்போது ஒருத்தர் கேட்டாரு, நேத்து சொன்னீங்க ஓகே கிறிஸ்பர் இல்லாதப்ப சொன்னீங்க ஸ்பெசிபிக்கா எடிட் பண்ண முடியாது, மரபணு மாற்ற முடியாது, ஏற்ற முடியாதுன்னு சொன்னீங்க. இன்னைக்கு வந்துருச்சு இல்ல கிறிஸ்பர், நாளைக்கு அதே மாதிரி 300 ஜீனியும் ஒரே நேரத்துல மாத்துற டூல் வரும்லன்னாரு. பட் எனக்கு அதுக்கான சாத்தியம், ஏன்னா ஹியூமன் செல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் பாடி இட்ஸ் a very complicated structures, highly organized complicated structure. So அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரே நேரத்துல 300 ஜீனியம் மாத்த முடியுமான்றது எனக்கு கொஸ்டினா தான் இருக்கு. ஸோ இன்டெலெக்சுவல் மை ஸ்ட்ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங். இன்னும் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்டெலெக்சுவல் கேப்பபிலிட்டியை மாத்துற சக்தி இன்னும் இல்லை சார். இல்ல இப்ப ஒரு மியூசிக்கல் ப்ராடிஜிலாம் இருக்காங்கல்ல சில ஃபேமிலியில, சின்ன 2-3 இயர்ஸ்லயே பிகாஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆர் சம்படி வுட் ஹேவ் கிரேட் இன் தட் தே ரீப்ரொடியூஸ் எவ்ரிதிங். அதுக்கு ஒரு பிலாசபி இருக்கணும், ஒரு சயின்ஸ் இருக்கணும். அதே அந்த சயின்ஸை வந்து நீங்க ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ல பண்ண முடியுமாங்க? You need a lot of behavior studies, lifestyle studies, because human being are not linear pathways. ஒன்னு பண்ணி இன்னொன்னு வராது. We are we are controlled by multiple layers. நம்மளோட lifestyle differences, நம்ம behavioral differences, நம்ம genetic differences. There are multiple layers that control ஒரு humanoட fate. So definitely one should study more into it. But because there is so much complexity, நிறைய பல லேயரா இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு லேயரையும் பிரிச்சு அதுக்குள்ள இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சு it might be possible, but இன்னும் அவ்வளவு சீக்கிரம் வருமானு எனக்கு தெரியல. But it is possible, I must say. Thank you. That's all my question. Thank you. Thank you, sir. Thank you madam for nice answering as well. இப்போ நான் வந்து நிஷா அப்படிங்கிறவங்கள்ட்ட போறேன். அவங்க ரொம்ப நாளமா கை உயர்த்தி இருந்தாங்க. நிஷா இருக்கீங்களா? லைன்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க உங்க கேள்வியை குயிக்கா தொடரலாம். Yes sir, thank you. நிஷா பொங்கல் நல்வாழ்த்து. Yes please. Yes, பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் மேம். So I'm Nisha, PhD at Krishnamal College, கோயம்புத்தூர்ல இருந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ எனக்கு 2 questions இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இப்போ COVID-19 மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இப்போ mRNA வேக்சின்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த CRISPR டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு டயக்னாஸ்டிக் டூலா மட்டும் இல்லாம ஒரு டூல் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட்டா இல்லை ப்ரிவென்ஷனாவோ யூஸ் பண்றதுக்கு எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் நம்ம? அது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின், ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம், ஒரு காமன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்க்கும் ஒரு CRISPR டூலுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன மேம்? Very good. Thank you, Nisha. Thank you, Nisha. So yes, I would say number 1 question வந்து இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸை வந்து கியூர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமா? நான் இப்போ டயக்னோசிஸ் தான் யூஸ் பண்றீங்க, ஆனா கியூர் பண்ண யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு உங்களோட கேள்வி. பண்ண முடியும், தியரிட்டிக்கலி இட் இஸ் பாசிபிள். ஆனா அதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும்ன்றதுதான் என்னோட பாயிண்ட். இப்போதுக்கு I think it is possible, theoretically it is possible, because on the tool you can program this tool, you can land this tool on any invading genetic element, and you can digest that invading genetic element. It is possible, at least for viruses, but it will be more expensive is what my thought is, number 1. Number 2, restriction endonucleases, the difference between restriction endonucleases and CRISPR. Restriction endonucleases bind to palindromic sequences. Sorry, but it is a pretty intense science question, so I have to go into that. So restriction endonucleases mostly bind to palindromic sequences, but CRISPR and the Cas enzyme, and the binding, it depends on a motif called protospacer activation motif. I think that's the major difference, the recognition of sequences. That's the major difference. Yeah, and the digestion, the cut occurs exactly 3 bases away from the PAM in terms of CRISPR. But in terms of restriction endonucleases, it's purely the sites, the sequence specific. It is palindromic sequence specific. Yeah. Thank you, ma'am. அது தமிழ்ல எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியலங்க, அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோனியூக்ளியஸ் இதெல்லாம். அதனால கடகடன்னு நிஷாக்கு இப்படி சொல்லிட்டேன், மன்னிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ மேடம். நெக்ஸ்ட் வந்து மணிகண்டன் புருஷோத்தமன், அவரு ரொம்ப நேரம் கை உயர்த்திருந்தாரு. அவர் இன்ஃபேக்ட் சாட் பாக்ஸ்ல 2-3 கொஸ்டின்ஸ் கூட போட்டிருந்தாங்க. நீங்க டைரக்டா கேக்குறீங்களா? மணிகண்டன் புருஷோத்தமன், உங்களுக்கான நேரம். ஹலோ மேடம், நைஸ் டு சீ யுவர் டாக். நான் மணிகண்டன் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன்.
ஸோ மேபி இந்த பயாலஜி எல்லாம் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சதோட சரி. ஸோ இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ ஒன்று வந்து நம்ம வந்து பார்த்து நீங்க அந்த சிக்கல் செல் சிண்ட்ரோம் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு லெட்டர்ஸ் வந்து மாறினதுனால வந்து இட் பிகேம் அ சிக்கல் செல் அப்படின்னீங்க. ஸோ நான் என்னுடைய பேசிக் கொஸ்டின் என்னன்னா, சரி இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சீக்வன்சஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் மாற்றும் போது அந்த சீக்வன்ஸ் இட் ஒன்ட் மேட்ச் இன் அனதர் பிளேஸ் அப்படின்றதான் கொஸ்டினே. வாண்ட் இட் மேட்ச் இன் அனதர் பிளேஸ் அப்படின்ற மாதிரி. செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து இப்போ பெரிய இந்தியாவில வந்து பெரிய டிசீஸ்ன்னு சொல்றதோட ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சிண்ட்ரோம்னு சொல்றதே வந்து டயபிட்டிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் நீங்க டாக்டர் கிட்ட போனீங்கனாலும் வந்து தே வில் ஆஸ்க் ஓகே நான் உங்க அப்பாவுக்கு இருந்ததா இல்லை தாத்தாக்கு இருந்ததா அம்மாவுக்கு இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டுட்டு திஸ் இஸ் அன் ஹெரிடிட்டரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ மேபி நம்ம இந்த டூல் வச்சுட்டு கேன் வி கியூர் டயபிட்டிஸ் ஆர் அது அந்த இது அதான் என்னுடைய செகண்ட் கொஸ்டின். தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து இன்னொன்று வந்து கேட்கல. அது வந்து இன்னொன்று என்னன்னா, நம்ம இப்போ வந்து நீங்க சொன்னீங்க லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம சேஞ்ச் பண்றதுனால தட் அஃபெக்ட்ஸ் அவர் ஜீனோம்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்ற மாதிரி ஜீன்ஸ் ஆல்சோன்னு சொல்றீங்க. அது ரிலேட்டடா மேபி என்னுடைய இதுலயே பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா வந்து ஹீ ஹேட் என்ன சொல்றது லேத்துல கையை விட்டுட்டு ஹீ ஹேட் ஹிஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் வந்து ஹி காட் இட் ஃப்ராக்சர்ட் ஆர் சேஞ்ச்டு ஷேப். ஆனா பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பாவோட ஃபிங்கரும் என் ஃபிங்கரும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். அந்த என் தம்பிக்கு அப்படி இருக்காது. ஸோ தட் அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஜீன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்றது வந்து தேர்ட் கொஸ்டின் எனக்கு. ஓகே, எக்ஸலண்ட். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டது எனக்கு சரியா புரியல. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் சேஞ்சிங் தி சீக்வென்ஸ் அட் பர்టిక్యులர் பாயிண்ட்ஸ் இன்னொரு இடத்துல மேட்ச் ஆகுமான்னு கேக்குறீங்க. கேன் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் தட் கொஸ்டின்? சரி, நம்ம வந்து இப்போ டிஎன்ஏ வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படின்றதான் சொல்றோம்ல. எனக்கு ஃபுல்லா தான் தெரியாது. வாட் எவர் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றேன். நோ ப்ராப்ளம். அதுல வந்து சே இப்போ வந்து தேர் ஆர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்சஸ் வி ஹேவ். ஸோ நான் என்னுடைய கொஸ்டின் என்ன, நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸ்ல ஒரு லெட்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்றோம். ஸோ டு ஃபிக்ஸ் சம் ரேர் டிசீஸ் ஆர் வாட் எவர். பட் கொஸ்டினே வந்து won't it be affecting won't it be matching another place? அதே அந்த சீக்வன்ஸ் அந்த மாதிரி. Okay, got it. So very good question indeed. நீங்க கேட்டது வந்து straight actually links to CRISPR ஓட மேஜர் டிராபேக்கா நினைக்கிறாங்க நிறைய சயின்டிஸ்ட், which is off target னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு ரெட் கலர் சீக்வன்ஸை காட்டி இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி நம்ம இதை மாத்தி நம்ம இந்த கருவியை ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும்னு நான் சொன்னேன். இப்போ ஓகே, நீங்க அந்த சீக்வன்ஸை மாத்துறீங்க சரி, பட் how are you sure நீங்க 300 கோடிக்கு மேல இருக்கு இந்த எழுத்துல இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இந்த ஸ்ட்ரெச் இருக்கும்னு என்ன நிச்சயம்? இன்னொரு இடத்துலயும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெச் இருக்கலாம் இல்லையா, இன்னொரு இடத்துலயும் அதே மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையான்னு கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. And it is also shown that CRISPR binds to நம்ம ஒரு இடத்துல போய் பைண்ட் பண்ண சொன்னா அது அந்த இடத்த மட்டும் இல்லாம இன்னும் 2-3 இடத்துல போய் பைண்ட் பண்ணி கட் பண்ணும். அதனால வந்து நாளைக்கு பிரச்சனையும் இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சோ அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இப்ப என்னோட லேப்ல என்ன பண்றோம்னா, நாங்க கொஞ்சமான அளவுல கொடுப்போம் செல்ஸ்க்கு இந்த கருவியை. நிறைய கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், பிகாஸ் யூ ஃபிளட்டிங் த செல்ஸ் வித் திஸ் டூல், த சான்சஸ் ஆஃப் இட் பைண்டிங் ரெண்டு விஷயத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து கம்மியான அளவுல கொடுக்கறது, அதாவது நீங்க கொஞ்சமா கொடுத்தீங்கன்னா சோ த சான்சஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் இன்னொரு இடத்துல தேவையில்லாத ஆஃப் டார்கெட்ல பைண்ட் பண்றதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ரெண்டாவது, எவ்வளவு நேரம் இந்த கருவியை செல்குள்ள விடுறோன்றது இருக்கு. கொஞ்சம் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் தான் வைப்போம் அந்த செல்ஸ்குள்ள அந்த கருவியை. அதுக்கப்புறம் we remove the transfection mix. அதுக்கப்புறம் நம்ம செலக்ஷன் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. சோ அந்த அளவு கொடுக்குற அளவு, அப்புறம் எவ்வளவு நேரம் நம்ம அந்த கருவியை வச்சிருக்கோன்றதை பொறுத்து வேற இடத்துல போய் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்றது மாறும். உங்க செகண்ட் क्वेश्चन என்னங்க? I just lost the track. செகண்ட் வந்து it's just related to hereditary diabetes ன்னு சொல்றாங்கல. Yes, thank you so much. I got that question. So yes, it is possible because ரெண்டு வகையா இருக்கு இல்லையா நமக்கு diabetes. One is genetically linked, the other one is linked to lifestyle, if you see that. But the version that is linked to genetics can be உங்களால மாத்த முடியும். After all, நம்மளுக்கு எதுக்கு நம்ம இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது, நமக்கு நம்ம உடம்புல இந்த GLUT4 அப்படின்னு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர், ஒரு இன்னொரு புரோட்டீன், நான் சொன்னாலே 25,000 புரோட்டீன் இருக்குன்னு, அதுல ஒரு புரோட்டீன் வந்து சரியா
வேலை செய்யாததுனால வர பிரச்சனைனால தான் வந்து நம்ம இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். ஸோ ஒன் கேன் ஆக்சுவலி ஆல்டர் ரொம்ப ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு அதுலயும். ஒன் கேன் ஆல்டர் டயபிட்டிஸ் மட்டும் இல்ல, லிவர் டிசீசஸ். லிவர் இஸ் அ ஹைலி ரீஜெனரேட்டபிள் ஆர்கன் இல்லையா? ஸோ ஒன் கேன் எடிட் liver cells and we can repopulate the லிவரை திருப்பி புதுசா நல்ல ஃபங்க்ஷனிங் லிவரா உருவாக்க முடியும். இட் இஸ் பாசிபிள் டு எடிட். மூணாவது நீங்க கேட்டது கை விரல்ல லைஃப் ஸ்டைல் பிரச்சனைனால ஒருத்தருக்கு வந்த சேஞ்ச் வந்து குழந்தைக்கு வருமானு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. தட்ஸ் a unique example. That's a very unique example. To my knowledge, I don't have it. Sir, Gurumurthy sir, நீங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்ககிட்ட இருக்குங்களா அதுக்கு? நோ மேம், அந்த மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டதில்லை, என்னோட அனுபவத்தில் நான் பார்த்ததில்லை. லைஃப் ஸ்டைல்னால தீஸ் ஆர் we do not acquire inherited changes. Okay, இப்போ எங்கள் அப்பா நல்ல பாடகர்னாக்கா நான் வந்து பாடகனா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அவருடைய ஜீன்ஸ் மூலமா எனக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு. அதே எங்கள் அப்பா ஒரு நல்ல கார் ஓட்டி அப்படின்னாக்கா எனக்கும் வந்து நானும் ஒரு ஃபார்முலா டிரைவர் ஆவேன்னு எதிர்பார்க்கறது தப்பு. So it's going back to the fundamentals of nature versus nurture, and therefore this is the basic tenets of genetics. அதனால lifestyle காரணத்தினால எஸ்பெஷலி ஆஃப் திஸ் நேச்சர், the physical damage ஒருத்தருக்கு ஏற்பட்டு அதனால அவருக்கு உள்ள குழந்தைக்கு இது வந்ததாப்புல நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. Thank you, sir. Thank you for jumping in. Thank you. I would like to supplement some of them. இதுல என்ன முக்கியமா பார்க்கணும், இந்த இன்ஸ்டிங்க்ட் பிஹேவியர், லேர்னிங் பிஹேவியர், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று வந்து இன்ஸ்டிங்க்டா சில வரக்கூடிய இருக்கின்றது, இன்னொன்று வந்து இந்த லேர்னிங், நம்ம பிறந்த பிறகு வந்து லேர்ன் பண்றது இருக்கு. மேபி ஃப்ரம் த்ரூ தி பேரண்ட்ஸ் யூ ஆல்சோ லேர்ன், பை யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ லேர்ன். தட்ஸ் லேர்னிங் பிஹேவியர். ஸோ இந்த ஜெனடிக்ஸும் பார்க்கணும், பிளஸ் இந்த லேர்னிங் பிஹேவியர். பிஹேவியர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனுடைய நடத்தை வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை நம்ம நிறைய வந்து கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து ஆக்சுவலா இன்ஸ்டிங்க்டா இல்ல லேர்னிங் பிஹேவியர். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் வேர் வி ஹேவ் டு ரிலேட் வித் திஸ் ஜெனடிக்ஸ். தென் இட் வில் பி வெரி குட். Yeah, that's sir சொன்ன மாதிரி nature plus nurture, that's what determines the behaviors. Yeah, that's true. Yeah. Thanks ma'am. Next கமலஹாசன், உங்க கேள்விகளை கேளுங்களேன். கமலஹாசன் இருக்கீங்களா? கமல்ஹாசன் இருக்கீங்களா? டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல போட்டுருந்தீங்க. அவர் இல்லன்னா பின்னாடி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல கௌஷிக்னு ஒரு பையன் ரொம்ப நேரமா கேட்டிருக்காரு, அவரை வேணாலும் கேட்க சொல்லுங்க ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் கௌஷிக் கேளுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் காயத்ரி கிட்ட போறேன். கௌஷிக் இருக்கீங்களா? சரி, இப்போ நான் காயத்ரி கிட்ட போறேன். காயத்ரி மேடம் இருக்கீங்களா? உங்க ஏதோ ஒரு நிமிஷம். அந்த கௌஷிக்ன்ற பையன் நீங்க அப்படியே ரீட் பண்ணுங்களா, क्वेश्चंस ரீட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். அந்த கௌஷிக்ன்ற பையன் ஒரு ஹலோ, நான் கௌஷிக் பேசுறேன். எக்ஸலென்ட். பேசுங்க கௌஷிக், பேசுங்க. 12th அப்புறம் எனக்கு வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு. அதுக்கு 10th அப்புறம் என்ன படிக்கணும்? You can definitely, நீங்க இப்போ ஸ்கூல்ல pure science எடுக்கலாம். If you want, you can do science with math. I mean, both are okay. ரெண்டுமே okay தான். If you want to pursue genetics or genetic engineering, ரெண்டு pure science group எடுக்கலாம், or you can go for the one with math and science. I think that's how it operates. Correct me if I'm wrong, Vidalai. Is that how it works in India? I think he is not clear with this question. And the payan chat box la type pannirukar, after class 12 which course should we take to study about genetics or genetic engineering? Yeah, I mean, you can, because undergraduation is a way, undergraduate le ipo opportunities irukku na kelvipotiruken. I can see a lot of courses around. I don't remember the courses, but what I would say is you can become you can specialize in a subject after your undergraduate opportunity as well. It's not that you have to jump into just an undergraduate, because I see that I'm very conscious about the cost of these courses as well.
there are opportunities in India at undergraduate level itself. Biomedical sciences nipo varudhu. I see, I'm not an advocate of any institute in India, but I came across, what is this place? Ramachandra Research, what about the Porur, Chennai la irukka oru. And yeah, so there are, so if you want to get into serious biomedical sciences, without wasting time in today's world, I would suggest kunja hard work panni. It's good to look for the biomedical sciences opportunities, adu onnu. Biotechnology, but I'm very critically aware of the cost that is associated. So opportunities, and the madri expensive opportunities irundalum, ninga verum microbiology or sadharana classical courses pannittu kuda you can specialize in master. So it's not the end of the world. Undergraduate, explore more in undergraduate degree if possible, and then specialize in genetic engineering. Or if you want to straight jump into genetic engineering, opportunities there are many courses available now. I don't know by name exactly, but I see that hospitals that are involved, big hospitals that are involved in educational research, they do offer courses. Course offer pandranga. Periya research institutions that are connected to hospitals, they do offer courses. But disappoint ஆயிடாதீங்க. பெரிய கோர்ஸ், பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்னா உங்களுக்கு தெரியும், பெரிய பணத்தோட வரும். பட் பெரிய பணம் தேவை இருக்கும். அதனால அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. சாதாரணமா நீங்க you can do a microbiology degree. நாங்கெல்லாம், I think I did my biotechnology degree, and I went into microbiology, and like Vidya mentioned, in Madurai Kamaraj University, Kongunadu Arts and Science bachelor's படிச்சேன். அதுக்கப்புறம் I went to Madurai Kamaraj University. அதுக்கப்புறம் I won a CSR scholarship, because on the journey I got to know what my interests are. எனக்கு எந்த ஏரியா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, எது எனக்கு நல்லா வருதுன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் I invested my time in that. So take time to understand things and don't put pressure on your life to get something very attractive. நிறைய routes இருக்கு. There is no single route is what I'm trying to say. நிறைய route இருக்கு. If I may add, வந்து 10th படிக்கிற பையன் அவரு கேட்டது, இட்ஸ் வெரி வெரி நைஸ் தட் இந்த வயசுல வந்து அவரு கேட்டதுன்றது. மேடம் சொன்னது வந்து 100% I would vouch for that. இங்க இன்னும் 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், டாக்டர் கிருஷ்ணா இருக்காரு, அவரையும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். we also did பேசிக்கா வந்து நாங்க ரொம்ப கிளாசிக்கல் கோர்சஸ் தான் எடுத்தோம். பேச்சுலர்ஸ் நான் வந்து ஜுவாலஜி பண்ணேன், கிருஷ்ணா வந்து பிசிக்ஸ் பண்ணா. பட் when we went on to masters and PhD எல்லாம் போகும்போது then we were able to select, specific select பண்ணி போக முடிஞ்சது. ஸோ அதனால if you are absolutely இதுதான் பண்ணணும்னா of course you dive into that. மேம் சொன்ன மாதிரி இல்லைனாலும் it is also good. I just wanted to support that. Yes. Perfect. Thank you. Vidudalai, with your permission, I entirely agree with what you mentioned and what Madam mentioned. I can also join your list of people who started off with basic biology. Okay. And Sandarpam kadachappa, then I branched into molecular biology and went on to gene editing. இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டம், ஓகே, நான் படித்த காலகட்டத்தோட இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை ரொம்ப இம்ப்ரூவ்டாக இருக்குது. My suggestion, in addition to what our principal speaker mentioned, would be, எப்படி இன்ஜினியரிங் சயின்சஸுக்கு வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேக் போனோ இருக்குதோ, அதே மாதிரி பயாலஜிக்கல் சயின்சஸுக்கு வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் த பேக்ரவுண்ட். ஓகே, அண்ட் தேர்ஃபோர் அந்த 12ஆம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவனுக்கு my humble suggestion is like this. Consider getting into a BSc biochemistry or BSc microbiology course. அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து laboratory experience அதிகமா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? And you are not going to become a molecular biologist or a genetic engineer after 3 years of undergraduate program in any part of the world. Okay, forget
India or even the most advanced countries. It's just the first little step that you will be taking. And I strongly recommend that you should get a very strong grounding in biochemistry. All of biology can be literally traced back to biochemistry. I say this with a lot of responsibility and with a lot of conviction. So biochemistry, BSc biochemistry, it doesn't matter. It always comes with ancillary subjects of either botany or zoology or microbiology or analytical chemistry, organic chemistry. இதெல்லாம் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம நாட்டிலேயே. அதனால உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச மட்டும் பயோகெமிஸ்ட்ரி, பிஎஸ்சி பயோகெமிஸ்ட்ரி எடுத்து செய்யுங்க, 3 year கோர்ஸ். இல்லை மைக்ரோபயாலஜி எடுத்து செய்யுங்க. Unfortunately, the lab exposure and experience in the Indian undergraduate system is rather limited. பரவாயில்ல, உங்களோட இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பர்சூ பண்ணீங்கன்னாக்கா எம்கேயு மாதிரி ஒரு நல்ல சென்டர் போய் சேருங்க. அங்கே போய் வந்து வேர் யூ கெட் அ எக்ஸலண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் exposure, and then that will be your second step, and then you go to higher education and so on and so forth. Ma'am, I have a curiosity question of you. Ninga vandu MKU in which lab did you train, ma'am? Microbial technology, Dr. Shanmugasundaram. Okay. I work closely with Dr. Munawar. Yeah. And Dr. Jairam. I mean, I wonder if Dr. Jairam was still in the campus when you were a student. Munawar taught us. Indeed, Munawar taught us. He was like a big inspiration in microbiology for us, all of us. We were a part of School of Biological Sciences, but it was a separate course run by Shanmugasundaram sir. Yeah. But it's that place that showed us actually how science can be approached correctly. Indeed, yeah. Thank you, madam. Now I will go to Diya. Diya இருக்கீங்களா? நீங்க உங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்க, நீங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க. Hello ma'am, I'm Jwalita from Coimbatore. So I have a question. So gene therapy uses viral vectors as well as CRISPR uses viral vectors. So both will have immune responses in certain cases. And so what is the second best vector apart from the viral vectors? What is the best non-viral vector that can be used for CRISPR? Yeah, excellent, Diya. Very good question. So my laboratory works on completely non-viral vectors. We don't use AAV vectors because of a higher education environment. There are restrictions in using viral vectors in an environment where 10,000 students come into the campus every day. So I use plasmid-based vectors, not AAV vectors. So we do use just pure plasmid vectors, don't use the AAV ones. There are options. You can also use pure RNPs for editing. You don't have to go to any vector, which will increase the chances of immune responses and things like that. For disease in a dish cellular therapeutics, people use RNP complexes these days. They just complex the Cas9 protein and the guide RNA. They just complex it and they deliver these RNP complexes by electroporation into the cells. So that way you can just sort of limit the time span of the expression of this protein in the host system. And that way you can also avoid immune responses. Therefore, clinics, they prefer a lot of RNP-based methods, but still we are in early days. We still need more studies is what I think. Yeah, is the situation. Yeah. நன்றி மேடம். அடுத்ததா உண்மை, ரொம்ப நேரமா கை உயர்த்திருக்கீங்க, நீங்க கேளுங்க. இல்ல ஜெயக்குமார், நான் லாஸ்டா கேட்டுக்கிறேன். அவங்க ஒரு பர்சன்
எனக்கு அவங்க நேம் தெரியல, அவங்க எமோஜி போட்டிருக்காங்க அவங்க நேமுக்கு பதிலா. நன்றி. She is நன்றி. waiting for so long. Let her finish. Gayatri, I think it's Gayatri. Go on, Gayatri. Okay, thank you for the opportunity. First of all, எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு வளர்ந்த டெக்னாலஜியை பத்தி, வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிற டெக்னாலஜி பத்தி தமிழ்ல பேசுறதுங்கிறது எவ்வளவு சந்தோஷம் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது என் மூஞ்சில உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஐ கான்ட் கண்ட்ரோல் தட் ஹாப்பினஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் எல்லா லைக் மைண்டட் பீப்புள். தமிழ்ல நிறைய பேசணுங்க, சாரி கொஞ்சம் நிறைய இங்கிலீஷ் கலந்ததுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. பட் லைக் மைண்டட் பீப்புளோட இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் இஸ் கிவிங் இம்மன்ஸ் ஹாப்பினஸ். எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரிவன். 2 கொஸ்டின் கல்பனா. 3வது கொஸ்டின் ப்ராபப்ளி நீங்க ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க. 2 கொஸ்டின் வந்து இட்ஸ் பேசிக் பயாலஜி கொஸ்டின். நீங்க சொன்னீங்க நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ளயும் குரோமோசோம் வந்து ஒரு நூல்கண்டு மாதிரி இருக்கு. அந்த நூல்கண்டுல போய் நீங்க வந்து வேணுங்கிற பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க, கரெக்டா? சோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு நம்ம பாடியில. ஓகே, நீங்க எப்படி வந்து ஒரு செல்லுல நடக்கிறது எல்லா செல்லுலயும் வந்து நடக்குது அப்படின்னு என்ஷூர் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட், நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருங்க, ஸோ மொக்கையா அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிப்போம். ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க Ctrl+C இப்போ ஒரு ரீப்ளேஸ் ஆல் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, காயத்ரிங்கிற வேர்டை ஃபைண்ட் பண்ணி கல்பனா ரீப்ளேஸ் ஆல் போட்டீங்கன்னா ஈஸியா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு போயிடும். ஐ கேன் 100% அஷ்யூர் தட் அது கண்டிப்பா ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கும்னு. இப்போ நீங்க பண்றது பெரிய வேலை. அதுல வந்து Ctrl+Z பண்ண முடியாது, பின்னாடி வர முடியாது, டெஸ்டிங் பண்ண முடியாது. இதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? எல்லா செல்லும் ரீப்ளேஸ் ஆயிருச்சுன்னு எப்படி பாப்பீங்க? இது வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டின். இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. 3வது கொஸ்டின் சிம்பிள் தான், உங்களுக்கு நான் ஆட் பண்றேன். Okay, very good. So when we talk about CRISPR editing, Gayatri, we talk about 2 situations. One, for the specific tissues of the human body which contain specific cells, அதை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி கியூர் பண்றது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, எம்பிரியோல எடிட் பண்றது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆஃப்டர் ஆல் நம்ம எல்லா உயிரினத்தோட அட்லீஸ்ட் த ஹையர் ஆர்கனிசம்ஸ், ஐ எம் சேயிங் ஹையர் மேமல்ஸ், நம்ம லெட்ஸ் ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் மேமல்ஸ். We all start our life as a single-celled embryo, right? ஒரே ஒரு செல் தான், right? And ஒரே ஒரு செல் தான். So we all start. So you can edit the early, what we call as early embryonic development genes in சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அதை எடிட் பண்ணா ஒரு ஆர்கனிசமோட வேரியஸ் டிஷ்யூஸை ஆல்டர் பண்ண முடியும். அது ஒண்ணு. அது வந்து ஹோல் ஆர்கனிசம் லெவல் சேஞ்சஸ் கொண்டு only is possible through embryo editing. Okay, that's one possibility. ரெண்டா அது வந்து ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு, because we cannot just send one CRISPR tool to a human, inject into a human and expect it to go to all the tissues and create all the changes. That is absolutely impossible. நீங்க கரெக்டா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அழகா நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்க. எல்லா நம்ம உடம்புல செல்ஸ் இருக்கு, ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஒரு பகுதியில இருக்க செல்ஸ்ல நம்ம உடம்புல எல்லா அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் சொன்ன இல்லைங்களா, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவலும் இருக்கு எல்லா செல்ஸ்லயும். ஆனா எந்தெந்த பகுதி ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ல படிக்கப்படுது, அந்த எந்தெந்த செல்ஸ்ல ஒரு செல்ல ஒரு பாகம், so let's say page number 100 to 150 is read in one particular cell type. Page number another set is read in another cell type. எல்லா செல்ஸ்லயும் ஹோல் புக் படிக்கப்படுறது இல்ல. ஓகே, சோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் வந்து ஒரு செட் தான் படிக்கப்படும், ஒரு செட். அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் அதுல வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவுஸ் கீப்பிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அது எல்லா செல்லையும் இருக்கு. housekeeping genes and already housekeeping genes are same, they function the same in most of the cells, but அந்த சில பகுதிகள் வந்து வேறுபடும். சோ அத நம்ம அந்த சேஞ்சஸை வச்சுதான் நம்ம வந்து யூ கேன் ஆல்டர் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஒரு டிஷ்யூல நீங்க ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா யூ கேன் ஒன்லி மேனிப்புலேட். அந்த பர்டிகுலர் டிஷ்யூல இருக்க செல்ஸை வெளியே எடுத்து அதை என்ஜினியர் பண்ணி திருப்பி அந்த டிஷ்யூல தான் சேஞ்ச் உருவாக்க முடியுமே தவிர உடம்பு ஃபுல்லா உருவாக்க முடியாது. உடம்பு ஃபுல்லா ஒரு விஷயத்துல உண்டாக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க கேன்சர் செல்லுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ண இல்லைங்களா, இப்போ ஐ மென்ஷன் தட் T cells, அதாவது நம்ம இம்யூன் செல்ல ஒரு வகை செல் T cell, அதை வந்து வெளியே எடுத்து நம்ம சொல்லலாம், guy, this T cell, I mean this cancer has this particular property but it is hiding it, go recognize properly and kill it ன்னு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணலாம் வெளியே. அந்த டைம்ல வந்து immune cells have access throughout the body and they can go find the cancer wherever and they can kill it. ஆனா நம்ம உடம்புல எல்லா டிஷ்யூலயும் நம்மளால ஒரே ஒரு டூல் அனுப்பி ஒரே நேரத்துல மாற்ற முடியும். அது ஒரே வகையில ஒரே ஒரு விதத்துல தான் பண்ண முடியும், which is
embryo editing. Embryo. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். நீங்க தெளிவா ஆன்சர் பண்ணீங்க, புரிஞ்சிருச்சு. நான் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா, நீங்க அந்த சிக்கிள் செல்னு ஒன்று காமிச்சீங்க இல்லையா, இன்னும் ஒரு லெட்டர் மாதிரி இருக்கு. நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி காப்பி தான் நம்ம எல்லா செல்லுமே இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் எடிட்டிங் தட் அதை வந்து நீங்க உங்களால காப்பி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் அஸ்யூம்ட் இட். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். ஓகே, என்னோட தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. இட்ஸ் 6 years நியூ டெக்னாலஜி, பட் இட் ட்ரெமெண்டஸ்லி கான், எங்கேயோ வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சாமானியனுக்கு ஒரு இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து சேரணும். இப்ப நம்மள மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வந்து சேரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இன்னும் 30-40 வருஷம் ஆகும்னு சொன்னீங்க இல்லையா? இல்ல நான் தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன்னா? லைக் ஆல்ரெடி இஸ் இட் அவைலபிள் சம்வேர்? இல்ல, அதாவது எப்படி சொல்ல வந்தேன்னா, சாமானியன் அஃப்கோர்ஸ் இன் இந்தியா இட்ஸ் நவ் பீங் யூஸ்ட் இன் பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. And in a country like very efficient, I know advanced versions la kandupidikiradhukku India la people are trying, and I know that pudusa Cas proteins la kandupidichirukanga India la. So what I can think of is the government will invest or should invest in more things that will improve human welfare, and I'm sure that will be the priority of governments. And adu vandu manushana, and when they prioritize, of course very very quickly it can come and reach a common man. ஆனா ஒரு நோயை குணப்படுத்துறதுங்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் டெக்னாலஜி தான் இது. அதுதான் மணி இஸ் த பிக்கெஸ்ட் பேரியர் அட் திஸ் பாயிண்ட். அண்ட் அது ஒண்ணு சொன்னேன். பட் 30-40 வருஷத்துல வருதுன்னு சொல்றது என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்னும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். இது ரொம்ப ஏர்லி டேஸ் ஆஃப் திஸ் டெக்னாலஜி. நான் பெருசா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த டெக்னாலஜி. அதுக்காக எல்லா விதத்துலயும் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றது இல்ல இல்லையா? என் லேபுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, அவங்க கரியர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. பட் இஸ் இட் ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த சொசைட்டி? எனக்கும் இருக்கு. அதுக்கு வந்து ஆன்சர் நம்ம இன்னும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். வெயிட் பண்ணி பார்த்தாதான் நம்மளுக்கு தெரியும். அது ஒண்ணு சொன்னா. ரெண்டாவது, ஒரே நேரத்துல பல ஜீன்களை எடிட் பண்றது, பல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை மாத்தணும். ஏன்னா as we said, ஹியூமனோட நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து people are attracted to certain features of humans. அதெல்லாம் controlled by hundreds of genes. அதெல்லாம் ஒரே நேரத்துல எடிட் பண்ண முடியுமா? ஒரே நேரத்துல சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? Can we send of 100 different mini cars inside? I'm just taking this tool as a car. Can you send 100 mini cars inside a cell and park these cars at different sites of the human genome? போயிட்டு நீங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? என் பயம் தான் வருது அப்படி நினைச்சாலே. Because I don't know. Because no, seriously, because the cells are they have their own important properties, அதுல நீங்க இவ்ளோ விஷயத்தை if you make a cell to do it, will be a stress for the cell. As such, ஒரே ஒரு டூல்ல உள்ள அனுப்பும் போதே அந்த செல் திண்டாடுது. அடுத்த டிவைட் பண்ணி இன்னொரு டிவிஷன்ல, செல் டிவிஷன்ல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு போறதுக்கு பயந்துட்டு, ஐயோ ஒருத்தர் கட் பண்ணிட்டானே வந்து என்னோட டிஎன்ஏவை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா நான் செத்தே ஆகணும். It's like that because the cut that CRISPR creates is very toxic to the cells. It can kill a cell. சோ அந்த செல் வந்து பயந்து அவ்வளவு வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த இருக்கிற ரிசோர்சஸ் வச்சு அந்த செல் 100 அந்த டூல்ல நீங்க உள்ள அனுப்புனீங்கன்னா முதல்ல அட் அ டைம் கேன் யூ எடிட், ஒண்ணுக்கு பின்னாடி இன்னொன்னு எடிட் பண்ணீங்கன்னா அதுல வரக்கூடிய நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் எல்லாம் எனக்கு ஒரு கொஸ்டினா தான் இருக்கு. சோ அதுக்கு தான் சொன்னேன், இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு நம்மளுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு அண்ட் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு அண்ட் டு see first of all அது முடியுமான்னு பாக்குறது. சோ thank you so much. Thank you so much. Yes sir, please. மேம், உங்க கேள்விக்கு ஸ்பீக்கர் ரொம்ப அற்புதமா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாங்க. I like to add to you. நீங்க சொன்ன உதாரணம் ரொம்ப எளிதா இருந்தது. காயத்ரின்ற பேரை வந்து நான் வந்து if I want to find and replace ஒரு 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 5000 பக்கம் புஸ்தகத்திலயும் நான் வந்து 100% கேரண்டியோட என்னால வந்து மாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு உத்தரவாதம் என்னால கொடுக்க முடியும் as a software engineer சொன்னீங்க. Fantastic. I'll take forward that theme. இப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு எவ்வளோ ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்கோ எல்லா ட்ரில்லியன் செல்ஸ்லயும் 23 பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்குது. எல்லா குரோமோசோம்ஸ்லயும் சேம் டிஎன்ஏ, சேம் ஜீன், சேம் எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். பட் த பியூட்டி ஆஃப் நேச்சர் இஸ் தட் அவர் ஜீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் spatially and temporally. I'll give you an example for this. இப்போ வந்து நல்ல மனம் உள்ள மல்லிப்பூ இருக்கு. அந்த செடியில வந்து வரக்கூடிய மல்லிப்பூ, செடியில வந்து வேர் இருக்குது, தண்டு இருக்குது, இலை இருக்குது, மொட்டு இருக்குது, காம்பு இருக்குது,
மலர்ந்த பூ இருக்குது. மலர்ந்த பூல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாடும். Okay, that is an example of both spatial and temporal expression of gene. Okay. வேர்ல அந்த வாடம் வருதா வராது, அதே ஜீன்ஸ் தான் இருக்கு அதுலயும். Okay, okay. I'll give you another example from the human system or an animal system. இப்ப நமக்கு வந்து மனுஷனுக்கு உடம்புல பல பாகத்துல முடி ஏற்படுறது. அந்த முடி பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து நம்ம உள்ளங்கையில பாம்ல எப்பவுமே வராது, நம்ம நகத்துல எப்பவுமே வராது. ஓகேங்களா? அதே ஒரு மனுஷனுக்கு, ஒரு ஆம்பளைக்கு பியூபர்ட்டி அடலசன்ட் ஆன அப்புறம் உதட்டுக்கு மேல மீசை வர்றது. அதே ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு இருக்காது, 7-8 வயசுல இருக்கு, 13 வயசு 14 வயசுல ஏற்படுறது. டெம்போரல் திங் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஸ்பேஷியல். இது உதட்டுக்கு மேலதான் வருது முடி. சரிங்களா? அதே நகத்துல ஏன் வர மாட்டேங்குது? அவன் 100 வருஷம் வாழ்ந்தா கூட அவனுக்கு வந்து நகத்துல வரவே வராது. So these are things not fully understood, but we do know that the nature is so clever, so smart in putting these controls. Okay, so your question is a very valid question in asking. இங்க வந்து sickle cell anemia is a single nucleotide which makes a difference. Okay, madam வந்து brilliant answer பண்ணாங்க how to control that so that you by changing the stringency of the reaction, both again by copy number and also duration. And this is done routinely in any laboratory. So it's a very very valid observation, and science is understanding all these things, and hopefully we can find good uses to science. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. I'm just seeing this message here from Dia. Sorry, I'm just seeing a message from Dia that she is the student of Dr. Shanmugasundaram. Is that Dia? Yes, ma'am. I'm actually Jwalita from Krishnamal College. I'm doing my post-graduation. I'm in my final year. So amazing. I missed that point, Jwalita. It's amazing. So we are both students of Dr. Shanmugasundaram. That's actually my teacher who put that message there, ma'am. Her name's Charumati, Dr. Charumati. Oh, excellent, excellent. Okay, so there are students of எங்க வாத்தியாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோம் இங்க. We call him Vatyar. Amazing. Sir is mentoring me in a project regarding vectors. So amazing. That's a special addition to this meeting, I believe. Amazing. Thank you, ma'am. ADSC and OC சேலம் அப்படின்னு நேம் பண்ணிருக்காரு அவரோட போன. நீங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க சார். சார் நீங்க உங்களை இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிட்டு கேளுங்க சார். Yes. Very good evening to all. Especially, I would like to thank my heartfelt wishes and best Pongal greetings to our special guest of the day, Dr. Kalpana Stranger. So myself is Gautaman, working as Assistant Director in Seed Certification and Organic Certification in Salem District, Tamil Nadu. It is a part of Agriculture Department. We are certifying the quality seeds, and also we are assigned to give a certification of organic products. So this is my brief introduction of myself. I would like to pay my sorry for late entry because I went outside. I couldn't get the connection very earlier. That's why I entered very late. என்னுடைய கேள்விக்கு அநேகமா மேடம் ஆல்ரெடி பதில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் லேட் என்ட்ரி இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ரெஃப்ரெஷ். Ma'am, my kind submission in front of you, because I learned the scientist, this is a great occasion to share my view, to discuss the futures. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல இல்ல, இந்தியால, all over the globe, diabetic is a very menace and also carcinoma. Diabetic பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல, especially in South Indianல
40%, nearly 40% of the people are affected with the diabetic, and especially in youngsters, not in age-old person. And second issue is the carcinomogenic. I mean, the cancer patient affected range is increased, especially in women, in the part of breast, nearly 15 to 17% without knowing any reasons. There is no heredity, never before in the history of their family. So, but they are knowingly or unknowingly victim for this disease. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய protocol diabetic னு வந்துருச்சுனாவே just we are using some pills followed by insulin. That is the protocol we are following in India, especially in Tamil Nadu. In cancer disease, it is not a disease, it's a very dangerous one. But அதுக்கு immediate surgery followed by chemotherapy. இதுதான் இன்னைக்கு இந்தியாவுல especially தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய protocols. Is there any recent advancement or is there any scope for making genomes changes for avoiding such a disease? Is there any chances or recent developments in US or something else? It will be quite good for us to save the people from these two diseases. Because why I'm telling is, even cardiac is there, renal failure is there, but the diabetic and the cancer disease is interlinked. It is a brothers and sisters like that. Those who are having a diabetic, there will be a chances for getting cancer very easily. Or those who are having cancer, definitely they will going to affect very quickly by diabetic. So this is the question. Madam, இதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் சொல்லியிருந்தாலும் I'm very sorry to say that. இதை கொஞ்சம் பிரீஃபா சொன்னாங்கன்னா it will be quite good for me to explain those who will going to get the advice from me. That will be good for us. Being an agriculture graduate, I have completed my UG and PG at JNIU, and I have completed my PhD in JNIU, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore. I am working in the department more than 25 years. But apart from my agriculture aspect, I'm highly interested on public health and public awareness on certain diseases. Whenever I'm using to conduct the meeting, I want to give some health tips to my farmers. Even I spoke with many schools as a guest lecturer. So this is a point I want to get the clarification from a respected guest of the speaker. Please, ma'am. Excellent to get to meet people from varied sectors of the society and science. Amazing experience. I'm learning a lot. Thank you for joining. Thank you. I think ரெண்டு diseases சொல்லிருக்கீங்க. ரெண்டுமே வந்து they are linked to both genetics as well as genetic changes that come as a result of lifestyle changes. I believe in India, diabetes more is linked to lifestyle changes than I don't know if I can see it as a pure genetic disease in India. I believe a lot of lifestyle and environmental changes play a huge role in the onset of these diseases. So I have, but for diabetes, yes. If your question is around, just as a scientist, if I have to answer you, yes, there are opportunities to treat these diseases in future using CRISPR technology. Yes is the answer. But as an advice to a member of public, I would rather provide advice the lifestyle உணவு பழக்க வழக்கம் அவங்களோட மத்த I think that would be our primary sort of suggestion. நீங்க public general member of public suggestion கொடுக்கிறதா இருந்தா, before even we talk about CRISPR and the opportunities CRISPR provides to cure these diseases, I think we should provide right kind of suggestions and advice regarding their lifestyle and environment around them. So I believe that's the first and foremost thing as a responsible citizen as well as a scientist we should do. But yes, we can cure these diseases. The genetic, the type of diabetes that is linked to the genetics of humans can be corrected. It's definitely a possibility. And in cancers, yes, already for leukemia and a couple of cancers, clinical trials have shown that you can take the cells of the patient's T cells of the patient out
engineer the T cells, program them to effectively target the cancer cells and kill cancers. So yes is the answer, but cancer is a big umbrella of disease, a huge umbrella. So we can't just say we will be able to beat all types of cancers. There is using CRISPR. No time. Cancer is not just one disease, right? So no time and CRISPR is not like one for all, one size fits for all kind of a solution. சிலது பண்ண முடியும் CRISPR-ஆல, சிலது பண்ணவும் முடியாது. So as an advice, I would definitely go to the lifestyle changes and environmental changes, and I would definitely draw the attention of public. அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள், அவங்களை சுத்தி இருக்க சூழ்நிலை, environment, all that will be the primary focus நான் நினைக்கிறேன் சார். So thank you so much, ma'am. Thank you so much. தேங்க்யூ மேடம். கடைசியா உண்மைக்கு நான் போறேன். அவங்க இறுதியா கேட்கறேன்னு சொன்னாங்க. இறுதியா அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கேளுங்க. ஹலோ மேம். பேசிக்கா எனக்கு ஒரு 2 கொஸ்டின். ஒன்று வந்துட்டு ஆஸ் அ பேரண்ட், இந்த இனிஷியலாக வந்துட்டு இப்போ நாங்களாம் இந்த ஜென்ரேஷன் பேரண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஆங்ஷியஸாக நிறைய பேரண்டிங் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். இது படிக்கும்போது வந்துட்டு ஓரளவு வந்து கிடைச்ச விஷயம் வந்துட்டு நிறைய சொல்றது வந்துட்டு அதெல்லாம் அந்த காலம் அப்பா தாத்தா இல்ல அம்மா மாதிரி வந்துட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்றது. இன்னைக்கு வந்துட்டு பசங்க வந்துட்டு என்விரான்மெண்டல் வந்து அவங்களோட ட்ரைட்ஸை வந்துட்டு நிறைய சேஞ்ச் பண்ணுது. ஸோ இந்த ட்ரைட்ஸ்ன்னு பத்தி சொல்லும் போது விஜயன் சாரோட கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்க. அந்த பிஹேவியரல் வந்துட்டு நம்ம நீட்ஸ் அ லாட் மோர் ஸ்டடி அப்படின்னு. பட் ஒரு 5 yearsலயே வந்து within 5 years I can see the next generation. The generation gap is very as low as 5 to 7 years. இப்போ நான் ஸ்கூல்ல வந்துட்டு இவங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் நான் போய் நின்று அந்த அதாவது ஒரு 3rd standard ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு 7th standard ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் பார்க்கும்போது there's a large gap. அப்போ அந்த 30 yearsல last 30 yearsல due to technology the lifestyle also has changed, which again is changing our food intake, which again going to affect our protein things, which is the basics of our cells. So உங்களோட overall in the studiesல observationsல do we have any data or statistics how much the human blueprint or this genetic thing has changed because of this lifestyle or traits நிறைய சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஊர்ல வந்துட்டு ஒரு 10 years டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களை பார்த்தாலே they are becoming next generation. இப்போ நாங்க பார்க்கறோம். ஸோ இந்த ட்ரைட்ஸுக்கும் ஃபுட் லைஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாம் சேரும்போது have you observed anything on the blueprint of the human? இது எதுனா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கா மேம்? Very good question. There are initiatives. இது வந்து உங்க question மட்டும் இல்ல உண்மை. It's a question of many governments. In UK we have 1000 genomes project, 10,000 genomes project. I believe that I'm saying the right numbers. So there are large projects. That what I'm trying to say is there are large projects where people sequence human genomes and try to understand அவங்க வாழ்ற இடத்துக்கோ இல்ல அவங்களோட ஹிஸ்டரிக்கோ என்ன சம்பந்தம் இருக்கு. So what changes it can what changes can be reflected in one's genome depending on where they live, what they eat, அவங்க சாப்பிடுறது, அவங்க பழக்க வழக்கம், இதெல்லாம் வச்சு அவங்களோட இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் மாறுதா அப்படிங்கிறது பெரிய கொஸ்டின் by governments as well. So people நம்ம இப்போ next generation sequencing, because we know letter by letter in the instruction manual இருக்கிற அத்தனை லெட்டர்ஸும் we know what they are and where they are. So governments have launched different projects to sequence indeed human genomes, and I think things are pretty early now to comment on. But now ஒன்னு சொல்லுவேன், it's not just the blueprint, அதுக்கு மேல epigenetics னு ஒன்னு சொல்லுவோம். That also another layer of adds complexity to our understanding. இப்போ நீங்க ஒரு fish சாப்பிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. fish சாப்பிட்ட உடனே உங்க ஜீனோம் மேல இருக்க ட்ரெஸ்ஸிங் மாறிடும். ஒரு சில இடத்துல எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கும், ஒரு சில இடத்துல க்ளோஸ்டா இருக்கும். So there are layers of control. So it's not just so we talked a lot about changing the letters. And the letterக்கு மேலயும் இன்னொரு layer இருக்கு which we call as epigenetic elements. அதுவும் வந்து play a major role.
So yes, there are initiatives. அது நீங்க follow பண்ணலாம் 1000 Genomes Project. Follow பண்ணீங்கன்னா you will know what of elements come up அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Thank you, ma'am. Another question. Cancer is always related to hereditary. Mostly நம்ம வந்து சொல்றது. இப்போ என்னோட ஒரு டவுட் என்னன்னா, கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறைய வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. ஈவன் அவர் சென்னை கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்டே ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. What they exactly going to do? அது ஹெரிடிட்டரி பேசிஸா வருதான்னு சொல்ல போறாங்களா, இல்ல இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி அதுல இருக்கான்னு சொல்ல போறாங்களா? How they say that cancer screening testingங்கிறது ஆக்சுவலா என்ன பண்ணும்? I don't know whether it's the right question now. பட் அது ஒரு பெரிய டவுட் இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு இன்லாஸ் சைட்ல வந்துட்டு கேன்சர் ஹிஸ்டரி இருக்கு. ஸோ ஐ ஆஸ் மை பீடியாட்ரிஷியன், நான் என் பையனுக்கு பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு. ஷீ டோல்ட் லைக் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்தாங்க. பட் எனக்கு அதுக்கு மேல என்னால் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ Yeah, it's a catch-22 really. I would say அது ஒரு catch-22 situation மாதிரி தான். Because இன்னும் நம்ம இப்போ 23andMe அப்படின்ட்டு we have tests, right? So inherited conditions ஏதாவது நம்மளுக்கு இருக்கா அப்படின்னு one can definitely go. But at the same time, when I say 23andMe இருக்குன்னு, நான் இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட. இப்போ 23andMe ரிசல்ட்ஸ் வந்த உடனே நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Sometimes there are instances where actually their predictions have gone wrong and people have lived happily. So நம்ம எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதும் வந்து we have to think of, because things can sometimes leave us confused and concerned. So please be always open to this fact that நம்மளுக்கு தெரியும் there are limitations to these techniques, right? So though நான் அந்த டெக்னிக் உள்ள போகல இப்ப, but there are limitations. So that's not the end of the world. அவங்க ஒன்று சொன்னாங்கன்னா predict பண்ணாங்கன்னா that's not the end of the world. Things can happen otherwise as well. So you have to be open to that, because 23andMe test many times varum. Okay, your mutations irukum. If you go, okay, ஒரு cancer history, family cancer history family la irundhu neenga if you sequence or you do 23andMe, it's easy nowadays. Number with ethical permissions, one can sequence their genome in 300 pounds, I heard. So one can know, but என்ன இன்டர்பிரட் பண்ணுவோம் அதுல இருந்து நம்மன்றது. ஸோ என்னோட அம்மாவுக்கு இருந்திருக்கலாம் அந்த மியூட்டேஷன், அதனால அவங்களுக்கு அந்த ஏதோ ஒரு உபாதை இருந்திருக்கலாம். ஆனா எனக்கு அந்த மியூட்டேஷன் இருக்கிறதுனால உபாதை வரும்ன்றது இட்ஸ் நாட் ஷோர். So you have to be careful. There should be a balance of one's own discretion as well as expert advice idhula, because there are limitations. There are limitations in these technologies. நீங்க அந்த cancer test, for cancer cervical screening for example for women பண்றாங்க இல்லைங்களா, they don't do DNA அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்ல. They just look at the shape of the cells, because women are, because of the hormonal changes, women are prone to herpes infections, and herpes infections can lead to we have changes in the cells morphology and things like that. So they look at first the presence of the virus. If there is no virus, I think we are okay. If there is a virus, if there is change in shapes of cells and things like that, probably they will raise alarm. But that's very important. It's a routine test and one has to go through that, and there's no way of questioning it, because when they say there is HSV, when there is an infection, and when they raise the alarm, we have to go by their suggestions. So எந்த டெஸ்ட் பண்றீங்கன்றது பொறுத்தும் இருக்கு sometimes. So taking good advice from people and also being open that the limitations இருக்கு, மியூட்டேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கிறதுனால உடனே எனக்கு அந்த டிசீஸ் வந்துடும் அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Sometimes yes, but not always. I believe there are exceptions. Okay, thank you. Thank you madam. கடைசியா the name is so sweet one. Thank you ma'am, thank you. Thank my grandfather. Amazing name. When I say I feel that power when I say Unmai. I feel like saying 10,000 times in a day. He named me with with behind Periyar, like he follows Periyar. So it was like the name should not give you what sex you are. There should not be any prejudice, nothing. And lovely, I have experienced throughout my life, like there will be always amazing name. Lovely, really lovely. Yeah. Thank you ma'am. நம்ம முடிக்க கடைசி 2 பேர் கையை வச்சிருக்காங்க. 2 பேருக்கு நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கே, இன்னொருத்தர் வந்து
குமார் நாகரத்னம் அப்படின்னு. உங்க கேள்வி ரொம்ப சீக்கிரம் உடனே கேட்டுருங்க. ரெண்டுக்கும் சேர்த்து மேடம் தனியா பதில் சொல்லுங்க. ஆர்கே முதல்ல கேளுங்க. வணக்கம். நான் லட்சுமி. ஹலோ. Hi, we can hear you. Yeah. கேளுங்க தொடர்ந்து கேளுங்க. நான் வந்து லக்ஷன்யா 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன். என்னோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் கூட பயாலஜி தான். எனக்கு இதுல நீங்க சொன்ன டாபிக்ல எனக்கு ஒரு டவுட். இப்ப சில வந்து பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறாங்கல்ல, அத வந்து குரோமோசோனல் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலே ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலே அப்படின்னா அத வந்து நீங்க சொன்ன புது புது டெக்னிக்ஸ் வச்சு நம்ம பர்த் டிஃபெக்ட் இல்லாத குழந்தைங்கள அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொடுக்க முடியுமா? Of course, yes. Of course, yes is the answer. But when it will reach a common man is a question. We have to wait and watch how the future unfolds. But yes, one can definitely change. One can edit embryos and make a disease-free state. But we'll have to wait and see. Wait pannu number. It's very early because for a simple drug to cross the pipeline and reach human beings, it takes 10 to 15 years. இல்லையா? ஆனா ஒரு மனுஷனையே மாத்துறது, ஒரு மனுஷனோட எவல்யூஷனே மாத்துற சக்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் எம்ப்ரியோ எடிட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ற வாய்ப்பு கம்மி. It will take a very long time. ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஓகே. Thank you. Thank you. குமார் நாகரத்னம் கேளுங்க, உங்க கேள்வியை சீக்கிரம் கேட்டுருங்க. வணக்கம் மேம், என் பேர் குமார் நாகரத்னம். நான் லூபெக் ஜெர்மனில இருந்து பேசுறேன். ஐ எம் a structural biologist. So a pretty naive question, ma'am. So what are the top most prioritized disease or illness in focus now to treat with this technology at the moment? Probably one you said was leukemia and சொன்னீங்க, clinical trial phase ல இருக்குன்னு சொன்னீங்க. So what are the other disease in focus at the moment, ma'am? Myeloma, multiple myeloma, நிறைய cancers இருக்குங்க. Multiple myeloma and also liver diseases because of the nature of liver being a highly regeneratable organ. Liver diseases. And we also have, as I mentioned, sickle cell anemia has been, and also inherited blindness, retina-related mutations, associated diseases. So there are quite a few startups that are involved in this research. So yeah, quite a few diseases indeed. Yeah, ma'am. Thanks for that. Thank you. That's fine. Thank you, madam. Thank you so much. ரொம்ப எப்போதுமே நம்ம பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய கேள்வி பதில் அந்த நேரத்துக்காக நிறைய நேரம் கொடுப்போம். நம்ம உங்களோட ஐயப்பாடுகளை வந்து சரி செஞ்சுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கேள்வி பதில் நேரத்தை அதிகமா வச்சிருந்தோம். அதையும் தாண்டி எல்லா கேள்விகளுக்கும் மிக அழகா பொறுமையா பதில் சொல்லி எல்லாரோட கேள்விக்கும் ஐயப்பாடையும் நீக்குனீங்க. உங்களுக்கு நன்றி. செவிக்கு உணவு சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி. கேள்வி கேட்கும்போதுதான் ஞானம் பிறக்கும் சொல்லுவாங்க. கேள்வி கேட்ட எல்லாருக்குமே sorry, just before we end, I would like to for the students. Vidya, can you hear me? Madam, yeah. So I would just like to before we end, I would just like to mention something which we kept as a secret for the students. So this I'm happy for the students that are a part of this Sevikunavu and has been listening to this talk throughout. I'm happy to offer a short-term online internship. You don't have to think about paying or anything. All you have to do is to be serious about what you plan for your future. So if you are such a student, you can write to me or Vidya. I hope is it okay, Vidya? Yeah, absolutely fine, ma'am. Yeah, so Vididalai, Vidya, Krishna, Raghu, anyone, please get in touch and let me know. So ellariyum or group pannittu I'll see how I can help you. And I'm happy to sit with you once a month and train you in certain things. Yeah. So that's something that we wanted to offer towards the end. So I'm done now. Yeah. Sure. Thank you very much, ma'am. ஒரே ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மென்ட் அதுல மேடம் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can reach to us. நான் chatல வந்து ஒரு லிங்க் போட்டிருக்கேன்.
அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெட் ஜாயின்ட் இன் அவர் வாட்ஸ்அப் குரூப். அது மூலமா நீங்க எங்களுக்கு வந்து நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு நீங்க சொல்லலாம். தென் நாங்க வந்து உங்களை மேம் கூட டைரக்டா கம்யூனிகேட் பண்றோம். Perfect. ஓகேவா? தேங்க்யூ. Perfect. Thank you, Vidudrai. Thank you, Vidudrai. Thank you, sir. Nice Pongal gift, madam, to the students. Thank you so much for offering such a nice gift. நான் உங்க சார்பா எல்லாரும் சார்பா உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு இருந்தாலும் முறையா ஒரு நன்றி உரை சொல்றதுக்காக எங்கள ரொம்ப நல்ல ஒரு நண்பர் கிருஷ்ணா அவர்களே அன்போடு வருகிறார். கிருஷ்ணா, over to you. So thanks Jaykumar. ரொம்ப தேங்க்யூ டாக்டர் கல்பனா மேம். மற்ற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்க காமிச்ச ஸ்லைடர்ஸை வந்து நாங்க வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ் சில ஸ்கூல்ஸ்க்கு அவங்களுக்கும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம். இந்த பொங்கல் முடிஞ்ச உடனே ஒரு 2 weeks 3 weeks கழிச்சு லெட்ஸ் டேக் அ பூல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதை வச்சு நாங்க என்ன பண்ணும்போது பண்றோம் மேடம். அதே மாதிரி உங்க டாக் பத்தி நான் எல்லாரும் இப்படி இருந்துச்சு அப்படி சொல்லாம ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஜஸ்ட் மென்ஷன் ரொம்ப நைஸா எல்லாரும் என்கேஜ் பண்ணீங்க டாக்லயும். அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அன்மியூட் பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொன்னதும் இட் வாஸ் வெரி வெரி நைஸ். அதே மாதிரி லேமன் டர்ப்ஸ்லயும் எத்திக்கல் சைடும் எல்லாமே டச் பண்ணது ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த மாதிரி கௌஷிக் மாதிரி சின்ன பசங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்த கேள்விகள்ல. அதே மாதிரி அதான் எங்களோட மொத்தமான எய்ம். செவிக்கோனோட எய்மே என்னன்னா we have reached somewhere. நம்ம பின்னாடி பார்க்கும்போது அவங்களை எப்படி நம்ம தூக்கி சீக்கிரமா எடுத்துட்டு வர முடியும் அந்த இடத்துக்கு அப்படிங்கறதுதான் இதோட மெயினான எய்மாவே இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மேம், யூ கேம் ஹியர். அதே மாதிரி இந்த டாக்கையும் வந்து நாங்க எடுத்துட்டு போய் இப்போ யூடியூப்லயும் போடுவோம். அதே மாதிரி உங்க லிங்கையும் அதையும் போட்டுட்டு நாங்க அடுத்து அதை எப்படி பண்ணணும்ங்கிறதையும் உங்களுக்கு நாங்க விரிவா சொல்றோம் மேடம். அது ஒண்ணுமே பிரச்சனை கிடையாது. இதை தவிர என்ன உங்க டாக் பத்தினா ரொம்ப சிம்பிளா இருந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸோ புரிஞ்சவங்களுக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இப்போ நாங்க ரெக்கார்டிங்கை வந்து இப்போ ஸ்டாப் பண்ணுவோம். இப்போ இதை முடிச்ச உடனே இப்போ சம்படி உங்களுக்கு இப்போ டைம் இருந்துச்சுன்னா மேடம் யூ கேன் ஸ்டே ஃபார் அ வெரி ஷார்ட் செகண்ட் ஆர் சே 5-10 minutes டு ஹேவ் அன் நான் அஃபிஷியல். இதுவே நான் அஃபிஷியல் மாதிரி தான். ஸோ ஜஸ்ட் டு ஹேவ் அ ஸ்லைட் எப்படி பேசுறதுக்கு இருந்தானே இருக்கிறவங்க இருக்கலாம். ஸோ இருந்தீங்கன்னா ஒரு 10 minutes மட்டும் தான் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம். ஸோ அது அப்புறம் வந்து என்னங்கிறத பார்த்துட்டு பேசிக்கலாம் மேடம். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. We really are very happy that to have you here. Thank you to Vidudrai, Vidya, Krishna, and Raghu, and I sorry if I have left any names. So it's such a great initiative. Keep up the great work, and I look forward to the future meetings. Thank you. Thank you very much, ma'am.